Hello everyone, welcome to YCA You Can Achieve. Today we are going to have a new session, a new series. We are starting a new series here, and we call it the Impact series. Now, the impact can be in terms of social impact, socio-cultural impact. The impact can be of economic activities, like it can be an economic impact, it can be a socio-cultural impact, and it can be general impact or something very specific. So if we talk about the general impact, we look at things in a very wholesome manner. We are looking at pestle, we are looking at the political scenario, we are looking at the social scenario, socio-cultural scenario, we are looking at the technological impact and its effect on environment, we are looking at environmental impact, different kinds of impact. But most importantly, এখানে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি, that is impact in terms of social impact. Today we will mention mainly about social impact, but we will mention both entrepreneurship and social entrepreneurship. এবং এই দুটোর মধ্যে তফাৎটা কি আছে সেটাকেও আমি হালকা করে একটু ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়াইজ এবং এসেন্স ওয়াইজ এই দুটো কোথায় একটু আলাদা আমি সেটা বলবো, বা কোথায় একটু ভ্যারিয়েশন আছে। আলাদা বলতে গেলে ভ্যারিয়েশনটা কোথায় আছে। অনেকে মনে করে যে সোশ্যাল কিছু ভুল ধারণা আছে, মিসকনসেপশন আছে। ফর এক্সাম্পল, মেনি পিপল থিঙ্ক দ্যাট when you talk about social entrepreneurship you are not considering profit in the picture, right? But social entrepreneurship can be for profit also, or it can be non-profit also. So we will discuss all these things. We will talk about business models. We have already talked about business models when we discussed the basics of business. If you go to the playlist basics of business, where we have discussed problem solving, decision making, and other aspects of business or elements of business, and we will very soon we will talk about the functions of business. So each video will be consisting of maybe marketing, maybe HR, maybe finance, maybe production and operation management, and so on and so forth. But social impact কেন এতটা জরুরি? Why I am making a different series out of it? It happens a lot that many times people come out of the MBA schools or business schools or B schools, or maybe a crash course, or maybe a certification course, or maybe a executive course, whatever it is. They come out of it without knowing what impact they can bring to the society, what changes they can bring to the society, or how they can impact the society in a better way, right? Because if I talk about that, if you only gather knowledge, and if you don't use your knowledge, or if you don't utilize your knowledge for the betterment of the society, for the betterment of yourself, for the betterment of the nation, then that knowledge doesn't make much sense, right? It's a very selfish approach to gather knowledge, and self-interest and selfishness, two different things. I will mention when you talk about business. Obviously, we have to talk about competition. Yesterday we mentioned red ocean and blue ocean strategies. Obviously, we will talk about competition. We have already mentioned Porter's 5 forces, so we will talk about all those things: business, economy, competition, different forces, how the economic forces are playing, the Porter's 5 forces are coming into action, how they are shaping the market, supply, demand, buyers, bargaining power, suppliers, bargaining power. We will talk about all those things, the threat of new entrants and all that stuff, and the marketplace dynamics. But why we are mentioning that is, people come out of the B school, people learn about business for the sake of learning business. They are getting a degree, right? But they don't understand how they can utilize their knowledge, because business, it's a very wholesome way of learning. If you look at business as a discipline, it's a very wholesome way of learning, because you're learning different aspects of life. You are learning economics, you are learning finance, you are learning a bit of marketing, you are learning a bit of HR, you are learning strategy, you are learning data analytics, many things. Then you are specializing in maybe in marketing, maybe in HR, maybe in finance. Depends on your personal preference. Maybe in entrepreneurship also, or maybe you prefer research, maybe you prefer writing, maybe you prefer teaching, maybe you want to go to the industry to you want to do field work, depending on your preferences. But what are the things you should know? How you can utilize your knowledge to make an impact,
to make it, to bring some change in the society, because that is why you can make the changes in the government organizations as well as the private organizations, public and private both. So business gives you administration skills. uh, there are other courses also regarding administration, but business is different because it gives you the corporate environment also, an idea of the corporate environment in the in the global scenario. You learn about MNCs, learn about other types of organizations, you learn about FDI, you learn about FII and other things, you learn about Forex, you learn about the global business scenario, international economics, public policy. You learn all those things, but it's a very wholesome way of learning things. Why? Different forces are in action. When you look at the marketplace, generally suppliers are coming, uh, and buyers are coming. There is a demand, supply and demand meeting at a place. We are looking at 4 P's of marketing: pricing, promotion. We are looking at the product management is a thing, strategic product design is a thing. You can learn, so everything you can learn. When you are at the top of the pyramid, you have to know about everything if you want to lead in a better way. So strategically, maybe you are taking decisions, but you are looking at the big picture. Generally what happens is, let me tell you that also, generally when you do a MBA, and you are a fresher without much experience, you don't know much about the professional environment, the office politics, the professional environment, group dynamics, the team dynamics. You don't know about that, and you don't know how to look at the big picture, right? That is where art can help you. Art, designing, design thinking, lateral thinking, these things help you in a different way, because you are not thinking always in a very vertical manner. Rather, you are expanding your range, right? Maybe you are looking at the business problem from an artistic perspective. Maybe you are looking at the business problem from a scientific perspective. Maybe you are looking at the business problem from a research perspective, theoretical, applied, whatever it is. Ephemeral situations may come, and you may look at it in a different way, quantitatively, also qualitatively, right? So business gives you, and a business lesson or business learning gives you an opportunity to know about all those things. Then you can gradually, you can master all those things, looking at people, staying in the environment, staying in the workplace, looking at the culture, looking at different industries. So we talked about strategies like operational level strategies, where you're looking at the operational level work and you are developing a strategy based on those works, actions or works. When you look at a functional level strategy, right, then you're looking at maybe HR, maybe marketing, maybe finance. You're looking at the strategy, how things are working. Then if you look at the business as a whole, then everything is coming together: your marketing, your research, your R&D, your operation, productions and operations management. Everything is coming together: HR, finance, marketing. So you're taking a business level strategy, you're looking at the business level strategy, under which everything is falling into place. When you're looking at the corporate level strategy, you are going higher. You're looking at multiple businesses, maybe multiple industries also. So the knowledge or the wisdom you're gathering regarding business, that is not only specific to one particular business or one particular industry. Rather, you are getting a flexible knowledge or agile knowledge, which is a very high level wisdom, high level knowledge, uh, through that lens, you can look at different aspects of business. And why it helps, because the time you take to reach from this to this place, when you look at things from a different perspectives, you expand you as a human being, yourself as a human being. You expand yourself, your personality, your way of doing things, your leadership styles, your way of doing effective operations, effective production, whatever it is. You are looking at the waste in a different way. You are cutting down the waste. You are making the processes leaner, right? So we will talk about Deming's 14 principles, Kanban, and all this other things. But you have to understand the basic thing. Basics of business we talked about, functions of business we will talk about. But ultimately, what it is doing, when you look at the impact, ultimately you are looking at ROI, right? So when you go to a pitching session, when you want to pitch your business idea, maybe angel investors, maybe uh, venture capitalist or angel investors, you are creating a deck, or you are creating a synopsis, you are creating a presentation, you are telling those people that what your business is all about, how it is very different from other people. So there are 7 or 8 things or 10 things you can think about, and I will mention those things today also a bit. But you are thinking about your operations, how your business will work, your processes, right?
how your management team will live up to the expectations, how they will do the management, right? Now then, how who are you investing in, কাদের উপরে আমরা ইনভেস্ট করছি, সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমাদের দেখতে হবে অনেক কিছু জিনিসপত্র, যে আমাদের এফিসিয়েন্সি কিভাবে আমরা করছি, বিজনেস মডেলটা কিভাবে হচ্ছে। বাট জেনারেলি যারা এত কিছু বোঝে না বা এত কিছু নিয়ে ভাবে না, তারা দেখে কি ROI, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। I am putting an investment or doing an investment on your business. I need some return out of it. That is my profit. Otherwise, I don't invest. One kind of mindset. And some people are driven by the idea. Maybe you are not making progress initially, but they've trusted you, trust in your abilities, trust in your resilience. So they know that you are going to come up with something very soon. SpaceX যেটা টেসলা, SpaceX বলি, টেসলাতে বলি, ইলন যেটা করেছে আর কি, initially they went through a lot of failure, but now people are looking up to those companies and they are thinking that what a progress they are making in terms of technology, in terms of thinking, in terms of ideation, and also taking it to the marketplace. So impact. One is the financial impact. You are looking at ROI, you are investing something, you need a return out of it. And also as a business, you are looking at it in a very quantitative manner. So some people may ask you, come on, buddy, what is your business plan? What is your business plan? But what is your business model? Sometimes you understand that means that how you are going to earn the revenue, what is your revenue stream, how you are going to earn the cash flow, what is the cash flow scenario in your business. Show me the incoming cash flows, outgoing cash flows, and then show me the revenue stream. So we have different financial statements. We talked about that. কি কি আছে আমাদের কাছে? ইনকাম স্টেটমেন্ট আছে, প্রফিট এন্ড লস স্টেটমেন্ট আছে, ব্যালেন্স শিট আছে, যেটা আমাদের স্ন্যাপশট, এই জায়গা থেকে এই জায়গায় আমরা দেখছি কি কি চেঞ্জেস হয়েছে, অ্যাসেটস অ্যান্ড লায়াবিলিটিস, ওনার সিকিউরিটি বা শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি, এগুলোতে কিভাবে চেঞ্জেসগুলো হয়েছে। বাট আমাদের কাছে ইনকাম স্টেটমেন্ট আছে, আমরা রেভিনিউ দেখছি, প্রফিট দেখছি, গ্রস দেখছি, নেট দেখছি, প্রফিট মার্জিন দেখছি, তারপরে আমরা প্রফিট এন্ড লস স্টেটমেন্ট আছে আমাদের কাছে, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আছে, ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিসের থেকে আমাদের ক্যাশ ফ্লো আসছে, উই আর লুকিং ইনটু দ্যাট। ঠিক আছে, 3 kinds of activities mainly we are getting cash flows out of it. So এই যে ক্যাশটা যে ফ্লো করছে, রেভিনিউ স্ট্রিমটা হচ্ছে, পিপল আর লুকিং এট দোজ অ্যাসপেক্টস। কোয়ান্টিফাই যদি আমি করি, আমায় দেখতে হবে বিজনেসটা যে সাস্টেনেবল, উই উইল মেক আ সাস্টেনেবল বিজনেস, রাইট? How it will give me a benefit, monetary benefit or financial benefit, if I will. বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, যখন অনেকে সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ করছে, বিশেষ করে যারা নন প্রফিট করছে, বা অনেক সময় প্রফিট করলেও সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ যখন কেউ করে, তখন কর্পোরেট এন্টারপ্রেনারশিপ বা ইন্ট্রাপ্রেনারশিপ বা অন্যান্য এন্টারপ্রেনারশিপের থেকে একটু ডিফারেন্ট কেন হয়? বিকজ এই সোশ্যাল একটা চেঞ্জ আমি আনবো, that itself is based on some kind of ideology. Unless you are taking it down, unless you are taking the society down, it has to be based on some kind of ideology. You are trying to make the society a better place using your business skills, using your business knowledge, your business education, your wisdom, your experience. You are trying to make the world a better place. You are trying to make the community. You are starting with the community. You are making the society a better place using all those tools and techniques, right? So you are not only looking at the monetary benefits or the financial benefits or the return on investment, if I say so, but you are looking at the change you are making or bringing in the society, the impact you are having on the society, right? How you are affecting the lifestyle of the people. Maybe they are below the poverty line, but you are creating a lot of job opportunities, so they are getting earning for a lifetime, right? So you are not giving them money, rather you are giving them a profession or an earning opportunity so that they can catch their own fishes, right? They can earn for a long time. That's a great way to live life. So you are not giving them 500 rupees, 1000 rupees, 200, 2000 rupees. Rather, you are creating job opportunities. In that way, you are shaping the economy also, right? You are improving the economy. You are creating a lot of job opportunities. There is a lot of money involved. There are revenue streams. That's a healthy way, modern way, right way of doing business. That is how we do business. But if you don't do it, if you take the approach of a crook, then you have to hide. You cannot show the statements, even if somebody is saying they are forging those statements. It has happened in many organizations in India. But I am talking about doing business in a proper way.
especially when we are doing why did I mention this? Let me tell you that also why I mentioned this, because I didn't know much about this, but since I did a research about that, it's about NGOs also. ব্যাঙের ছাতার মতো অনেকগুলো এনজিওস আজকে গ্রো করে গেছে, but if you look at the impact they are making to the society, you will see that very few are making those impact, রাইট? বাকিগুলো খালি নামে হয়তো রেজিস্ট্রেশন করে রয়েছে, একটা এনজিও করে বসে রয়েছে, সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপের নাম নিয়ে তারা বেচছে, মানুষকে হয়তো ফুল করার চেষ্টা করছে। So if you have a knowledge, at least a basic knowledge of social entrepreneurship, then you can understand where they are going wrong, how they are running their business, হয়তো শেল কোম্পানিজ করে তৈরি করে রেখে দিচ্ছে, বা হয়তো অন্য কিছু কাজ করছে, ঢাকার জন্য এনজিও বা সোশ্যাল ওয়ার্ক করছে বলে বলা হচ্ছে। So that's why we are talking about modern business, great business, global business, where we are actually making an impact. কিভাবে বলি? আজকে শান্তিনিকেতনে যখন বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিটা তৈরি হচ্ছে, কিভাবে হয়? লেট মি টেল ইউ দ্য স্টোরিজ, বিকজ টুডে ইনিশিয়ালি আই উইল স্টার্ট উইথ দ্য স্টোরিজ অ্যান্ড দেন আই উইল গো টু দ্য actual business aspects of it, so that you know about the business model, cash flows. এগুলো আমি সবই আগে বলে দিচ্ছি, I have already discussed all these things. I will just give a wrap up, especially in the social impact scenario, social entrepreneurship scenario, so that you can make it happen. You have a dream, you have an idea, you want to make some change, you want to make it happen, you want to bring some change in the society. You will have a framework or a methodology, or at least a basic idea to start with, right? These are the things you should keep in mind. Then eventually in the way, during the journey, during the exploration, you can find out the rest, but you can start out with something, right? These are the things, these are the metrics, these are the way of doing things. MBO, management by objectives. You are setting your goals, you are setting your milestones, and how much you have to think about profit, and how much you have to think about the social impact, and how much you are striking a balance between them, or you are striking a balance at all. Maybe you are putting more preference on the social impact, it's a non-profit organization. Maybe you are looking at profit also. Then how much you are sacrificing the profit, or maybe the bad ways of doing business to make a real social impact, right? There will be a lot of lucrative opportunities where you want to any lesser mortal or lesser man will go away or deviate from that path, right? So their knowledge comes in place, wisdom comes in place, your character, your personality comes in place. সেটার উপরে বেস করে আমাদের আইডিয়ালিজম বলি, ক্যারেক্টার বলি, পার্সোনালিটি বলি, we cannot go that path, because we have learned business as a discipline, we have learned other things, we have learned about art, entertainment, business, many other industries we have observed. We have learned about all those businesses in a quantitative way as well as a qualitative way. After that, we cannot go to that path, because it is an insult to the education, it is an insult to ourself, our self-worth. Because after doing all these things, after knowing all these things, we cannot go to a very shallow path where we don't have to apply all those knowledge, right? We are making a machinery which is based out of something bad, and that is just giving us money. So the really educated people won't do that. People who are actually people who really want to do respectable business, they are not into all those things. But why I am mentioning that? Because বাংলাতে আজকে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে বাংলার কথাই বলছি, এবং ইন্ডিয়াতে তো তাও অনেকে অনেক জায়গায় করছে। বাংলার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেন আমি বলছি, you have to understand few phases in Bengal. প্রথমে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসছে, তার আগে কিন্তু বেঙ্গল ওয়াজ আ প্লেস অফ অ্যাফ্লুয়েন্স। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বেঙ্গল ওয়াজ আ প্লেস অফ অ্যাফ্লুয়েন্স। তারপরে শোষণের পরে, কলোনাইজেশনের পরে আস্তে আস্তে সেই অ্যাফ্লুয়েন্স থেকে পভার্টির দিকে গেছে। নাও there is a big force who want to keep Bengal in poverty, and the force is coming from India also. Maybe they are funded by outside forces, but একটা nexus আছে, ইন্ডিয়ার মধ্যে একটা ফোর্স আছে, বাইরে একটা ফোর্স আছে, they want to keep Bengal in poverty. Now, if they are marketing to yourself and you are giving them the chance or responsibility or a respectable position, they will take advantage of it. After a while, you will not have a path, or a path, you will not be able to see a path through which you can walk, because they have done the strategy. They wanted to destroy Bengal. They are very well aware with their strategy, and they are adept with their tactics also, right? So that's why you need to really know about all these things. Otherwise, you are just doing that. But we have great academics, we have great professionals, people who can teach the mass business. আজকে যদি গ্রামে গিয়ে আমাদের দরকার হলো যে বিজনেসের একটা ফাউন্ডেশন কোর্স দেওয়ার দরকার, we can go and we can teach. There are people who can do that.
and they will be very they will love a lot, they will love to do that a lot, because they will love to teach. They would love to go to a village and they would love to teach at least the foundations. If you are selling something to the middleman, if you are selling something to the businessman, how you can maintain your dignity, your self-worth, and you can do your pricing accordingly, pricing mechanisms, how you are one thing I would like to mention, একটা ব্যাপারটা খুব দরকার আজকে, যখন ফর এক্সাম্পল আমি বাংলার ক্ষেত্রেই একটু বলছি, আজকে আমার এক একটা জায়গায় এক এক রকম রিজিয়নের কাজ হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল বাঁকুড়াতে এক ধরনের আমি হাতের কাজ দেখছি, আমি হ্যান্ডিক্রাফটস এর কথা বললাম। আমি আর পুরুলিয়াতে গিয়ে একরকম ধরনের কাজ দেখছি। এখন আমাদের আর্টিস্টিক এক্সেলেন্সটা আমি কখন বলছি, আমি অত কিছু ভেবে করছি না, আমি জানি না অত কিছু আর্টিস্টিক ব্যাপার কি আছে, আমি অত কিছু ভেবে বলছি না। বাট এক একটা জায়গার যে এক একটা এনার্জি বা কাজের যে এসেন্স, সেটাকে আমি তুলে ধরবো। মুখোশের মধ্যে দিয়ে হতে পারে, অন্যান্য হাতের কাজে হতে পারে, টেরাকোটাতে হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ। আমি দেখছি যে ওই যে আমার জায়গার যে এসেন্সটা, বাট আমার হাতের যে শৈলী বা দক্ষতা, এক্সপার্টিজ, কম্পিটেন্স যেগুলো আছে, সেগুলোকে আমি আর্টিস্টিক ওয়েতে এক্সপ্রেস করছি। প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট হয়ে গেল সেটা। হাউ আই এম ডিজাইনিং মাই প্রোডাক্ট, হাউ আই এম ডেভেলপিং মাই প্রোডাক্ট, হাউ আই এম ডুইং দ্য প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট। তারা হয়তো প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট অত কিছু বেশি কিছু বুঝলো না, বাট উই আর টেলিং দেম হোয়াট ডাজ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি মিন। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটা কি, ডিজাইনে প্রোডাক্ট সেটা কি, মানেটা কি, যদি একটা প্রোডাক্ট বানাচ্ছে সেটাকে ইম্প্রোভাইজ করতে গেলে কি কি জিনিস তাদের মাথায় রাখতে হবে, সো দ্যাট দে ক্যান ইম্প্রোভাইজ দ্য প্রোডাক্ট। তারপরে সেটাকে সেল করতে গেলে মার্কেটিং কি, সেলিং কি, দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন দ্যাট। সেলিং ইজ এ সাবসেট, সেলিং ইজ নট মার্কেটিং, সেলিং ইজ এ সাবসেট অফ মার্কেটিং। মার্কেটিংটা কি, তাহলে কিভাবে তারা পুশ করবে না পুল করবে না, কিভাবে পজিশন করবে, 4 পিস অফ মার্কেটিং হলো, 7 পিস অফ মার্কেটিং হলো, ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্সট। এগুলো আমরা করব, শেখাবো, কোয়ালিটেটিভলি এসেন্স ওয়াইজ আমরা শেখাবো মানুষকে। তাহলে তারা যখন ছোট ছোট একটা কাজ করছে, হয়তো তারা টার্মস গুলো হয়তো শুনেছে, জানলো, হয়তো তারা অতটা এক্সপ্লেন করতে পারছে না, বাট দে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ ইট। প্রোডাক্ট একটা বানাচ্ছি, সেটাকে ম্যানেজ করবো কিভাবে, প্রোডাক্ট একটা বানাচ্ছি, সেটাকে ডিজাইন করবো কিভাবে, আমরা কিভাবে আমাদের টাইম অ্যান্ড রিসোর্স অ্যান্ড স্কিল সেটকে অ্যালোকেট করবো প্রপারলি, এইটাকে যদি একটু বোঝাই, তারা দেখবে যে একটা টাইমের মধ্যে তারা যদি দেখে অপারেশনস অ্যান্ড প্রোডাকশনসটা যদি একটু ভালোভাবে বোঝানো হয়, ইনভেন্টরিটাও দরকার হলে একটু বুঝিয়ে দেওয়া হলো, মোটামুটি একটা কোয়ালিটেটিভলি, তাহলে কি হচ্ছে, তারা দেখছে যে এই তারা হয়তো 8 ঘন্টার মধ্যে এই কাজটা করতো, পরে সেটা 5 ঘন্টার মধ্যেই করে ফেলছে, বিকজ তারা দেখেছে ওয়েস্ট কি, সেটা যদি আমরা বুঝিয়েছি, তারা দেখছে যে টাইম অ্যান্ড এনার্জি দে ক্যান কাট ডাউন, দে ক্যান মেক দ্য প্রসেস আ লট লিনার। ফান্ডামেন্টালি আমরা তাদের বোঝালাম। এগুলো করতে হচ্ছে কি, তারা সিস্টেম বলি, প্রসেস বলি, পিপল বলি, মোটিভেশন বলি, একটা হোলসাম ওয়েতে দে আর লার্নিং অ্যাবাউট বিজনেস। তাহলে কি হবে, দে উইল কাম ফরওয়ার্ড উইথ দেয়ার ওন আর্টওয়ার্কস, অ্যান্ড দোজ আর্টওয়ার্কস উইল কন্টেন দ্য এসেন্স অফ দ্য প্লেস। রিজিয়নাল ওয়েতে বলি, ন্যাশনাল ওয়েতে বলি, গ্লোবাল ওয়েতে বলি, ইন এভরি ওয়ে, মাইক্রোকসম, ম্যাক্রোকসম। ওখান থেকে যদি আমরা রিজিয়নাল ওয়েতে সেটা শিখতে পারি, গ্লোবালি উই ক্যান টেক ইট ফরওয়ার্ড। তো সেটা জানাটা খুব দরকার যে আমার এই জায়গাটাকে আমি এসেন্সটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি থ্রু দ্যাট প্রোডাক্ট, সেটার জন্য আমার কিছু স্কিল সেট দরকার, সেটাকে যখন আমি মার্কেট করছি কিছু স্কিল সেট দরকার। আই এম লার্নিং অ্যাবাউট মার্কেট রিসার্চ, মার্কেটে ওই প্রাইস, অন্যান্য প্রাইসিং কি আছে, আমি প্রাইসিং মেকানিজমটা কি সিলেক্ট করব। এটা কি পেনিট্রেটিভ প্রাইসিং হবে, যে অন্যদের থেকে একটু কম নিয়ে আমি ঢুকলাম, এটা কি আমার মার্কেট সার্ভে করে আমি দেখবো কম্পিটিটিভ প্রাইসিং হবে, যে আমার কম্পিটিটরস এই প্রাইসটাকে মার্কেটে বেচছে, আমি সেখান থেকে একটা কম্পিটিটিভ প্রাইস এমন করলাম যে মার্কেট শেয়ারটা আমি ক্যাপচার করলাম। ঠিক আছে, সাইকোলজিক্যাল প্রাইসিং করছি কি, ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্সট, সেটা এমন করলাম, ওটা একটা লুক্রেটিভ হয়ে গেল। অনেক সময় যে আমাদের টিভিতে যেমন থাকে না 299, 199, 1.99, এগুলো হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল প্রাইসিং বলে, মানে আমাদের মনে হচ্ছে ওটা একটু কম, যেহেতু ওটা 99 করা আছে, রাউন্ড ফিগারের থেকে একটু কম, ওটা আমাদের সাইকোলজিক্যালি বাই করতে আরো সুবিধা হয়। সো ইটস এ প্রসেস। তো তারপর আমরা প্রমোশনটা কিভাবে করব, হয়তো আমরা প্রমোশনটা জানি না, কেউ হয়তো সেটা কিনে, মিডলম্যান বা অন্য কেউ কিনে দারুণ দারুণ প্রমোশন করে প্রচুর টাকায় বেচছে। আমরা যদি প্রমোশনটা একটু শিখে নিতে পারি, তাহলে আমরা প্রোডাক্ট তৈরিটাও শিখলাম, প্রমোশনটাও শিখলাম, বা কাউকে হয়তো রেখে দিলাম হু ইজ স্পেসিফিক্যালি থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য প্রমোশন অফ দ্য প্রোডাক্ট, গুড হতে পারে, সার্ভিস হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ। তারা সেভাবে প্যাকেজিংটা করছে, সেভাবে সেল করছে, প্রাইসিং করছে, মার্কেটিং অ্যাসপেক্টটা দেখছে। আবার যখন আমার আন্ডারে হয়তো 5 জন 10 জন কাজ করছে, আমি তাদের এইচআরএম সম্পর্কে একটু নলেজ দিলাম, যে হিউম্যান ক্যাপিটাল হিসাবে আমি কিভাবে ট্রিট করব, হিউম্যান রিসোর্স, আমি হাউ আই উইল ট্রিট দেম অ্যাজ হিউম্যান রিসোর্স, হাউ আই ক্যান গেট দ্য বেস্ট আউট অফ দেম, লিডিং নট বাই এক্সপ্লয়েটিং, বাই লিডিং নট বাই এক্সপ্লয়েটিং। এগুলো আমরা শেখালাম। তাহলে সব কি হলো, বিজনেসে আমরা যা নলেজগুলো শিখলাম সেটাকেই সহজ সরল ভাষায় আমরা গ্রামে গঞ্জে রুরাল মার্কেটিং বলি, রুরাল বিজনেস বলি, সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ বলি, আমরা তাদের কাছে শেখালাম।
আমরা একটা ওয়ার্ক ফোর্স তৈরি করলাম, করতে করতে দেখছি মাইন্ডসেটের একটা শিফট হচ্ছে, অ্যাটিটিউডের একটা শিফট হচ্ছে, কাজকে দেখার যে একটা প্যারাডাইম, মানে কাজকে আমরা যে চোখে দেখি সেটার মধ্যে একটা শিফট হচ্ছে। শুধু আমরা একটা জায়গাতেই খুব রিচ লোকেরা থাকবে, কর্পোরেট থাকবে, বড় বড় ফ্ল্যাট আছে, গ্রামে গঞ্জে আমরা তাদের তোয়াক্কাও করবো না, তারা গরিব হয়ে পড়ে থাক, তারা গরিব তো গরিব, তারা গরিব হওয়ার জন্যই জন্মেছে। তার থেকে কি হবে, তারা গরিব মধ্যে সেটাকে এসেন্সটা দিয়ে দিতে দিতে জায়গাটার এসেন্সটা বেচতে বেচতে তারা নিজেরা ডিগনিটি নিয়ে বাঁচতে শিখবে। সেটা টেক্সটাইলে হতে পারে, হাতের কাজ হতে পারে, হ্যান্ডিক্রাফটস হতে পারে, এডুকেশনে হতে পারে, যাই হোক না কেন, নিজেরা তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেসপন্সিবল সিটিজেন তৈরি হচ্ছে, যারা নিজেরা সেল করতে পারে, মার্কেট করতে পারে। এভাবে হচ্ছে কি, এর উপরে সুপারভিশনটা একটু কম করলেও চলবে, ম্যানেজারটা একটু কম হলেও চলবে, মাঝে মাঝে হয়তো একেবারেই যখন সে পারছে না বা সে হয়তো হেল্পের জন্য আস্ক করলো, তখন আমরা দেখলাম, বাট দে আর রেসপন্সিবল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিটিজেন্স। তারা যখন একসাথে আসছে, দে ক্যান বি ইন্টারডিপেন্ডেন্ট অলসো। তাহলে কি হচ্ছে, ছোটখাটো একটা অশান্তি হলো বা ব্যাপার হলো, সেখানে অন্যদের কাউকে ছুটে যেতে হবে না, দে ক্যান সলভ দেয়ার ওন প্রবলেমস। হয়তো একটা গ্রুপ বা কমিউনিটি আছে, একটা কিছু খারাপ হলে তারা এমন একটা লেসন দিল সো দ্যাট ইট ডাজন্ট গেট রিপিটেড। ঠিক আছে, এগুলোর জন্য বিজনেসটাকে সহজ সরল ভাষায়, দ্যাটস হোয়াট উই আর ডুইং হিয়ার অলসো। And I want to emphasize one point, because maybe in social entrepreneurship বা এই social impact নিয়ে আমরা যে সেশনটা করছি, maybe we will do it mostly in Bengali and a little bit in English, because ইংলিশে হয়তো অনেকগুলো নিয়ে আলোচনাও করা হয়েছে, we will do specific sessions only based on English, but মেশানো থাকবে, বাট বাংলাতে নিয়ে আমরা অনেক সোশ্যাল রুরাল মার্কেটিং এগুলো বাংলাতে ভাবে সহজ সরল ভাবে মানুষের কাছে একটু নিয়ে যেতে হবে, বোঝাতে হবে। তাহলে না হলে কি হচ্ছে, যে বিজনেসটা আমরা শিখছি, অবভিয়াসলি আমরা শিখছি, কনসাল্টিং শিখছি, বিজনেস শিখছি, থিওরিটিক্যালি শিখছি, প্র্যাকটিক্যালি শিখছি, একটা প্র্যাগম্যাটিক অ্যাপ্রোচ নিচ্ছি, আমাদের লাইফে একটা প্র্যাগম্যাটিক অ্যাপ্রোচ আসছে, কখন আমরা সেটাকে দূরে সরাচ্ছি আর্টিস্টিক সত্তার জন্য, কখন আবার সেটাকে নিয়ে আসছি নিজেদের আরেকটু অর্গানাইজ করার জন্য। জীবনে কোনো নলেজই কোনো সময় বৃথা হয় না, প্রত্যেক করা থেকেই আমরা শিখতে পারি। সেইটা আমরা কিভাবে সাধারণ মানুষকে দিয়ে যাচ্ছি, অনেক সময় তাদের হয়তো একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থাকলো, আমরা তো অত পয়সা খরচ করে বিজনেস স্কুলে পড়তে পারবো না, তাহলে আমরা কি বিজনেস শিখতে পারবো না? আমরা শেখালাম একটু একটু করে, তারপরে তারা রিয়েল লাইফের এক্সপিরিয়েন্স দেখে আস্তে আস্তে শিখলো, কারণ মানুষ দেখেও অনেকটা শেখা যায়। কিন্তু এই যে কিভাবে দেখতে হবে, কোন জিনিসটা একটু শেখানো দরকার, এইগুলো যখন আমরা একটু মাঝে মাঝে করছি, তখন উই ক্যান ক্রিয়েট এ গ্রেট ওয়ার্ক ফোর্স। পরে আমরা যখন চেঁচামেচি করছি যে ইকোনমিক অপরচুনিটিস নেই, আমাদের কাজ কোথায় হবে, কাজ আসছে না, যদি আমাদের ওয়ার্কফোর্স এরকম তৈরি থাকে, if any company comes to Bengal or any other place, যদি if they come and they see that the workforce is already ready with that standard, with that excellence, with that competence, and they can bring it to the workplace, then they will obviously hire these people, because they want to hire great people. But if you are lazy, if you are procrastinating, if you don't want to work, if you don't understand what is professional work, your attitude is different, you haven't learned the professional attitude, you haven't learned the attitude of expressing yourself, over delivering, going the extra mile, you haven't learned about all these things. Rather you want to কি বলবো, মানে বসকে ধাপ্পা দিয়ে যতটা টাকা নিয়ে নেওয়া যায় সেইগুলো you have learned, an attitude, দালালি করে কমিশন নিয়ে কিভাবে করব। So you cannot work in a very global professional environment with that kind of attitude. It's not rocket science, right? So if you train the workforce well, with the attitude, with the mindset, with the competence, obviously you will get hired and businesses will come. So we have to do it in both ways. এইখানে একটা দিক করে ফেললাম, আরেকটা দিকের জন্য এক্সকিউজ করলাম। বিজনেস যারা রিয়েলি করে, they are not people of excuses. They want to see the problem in a very objective manner, or maybe from different perspectives. They are solution oriented people. They don't want to be a part of the problem, they want to be a part of the solution, and they want people who are around them also to be part of the solution. That is how we make progress, that is how we build a better society, that is how we'll take the society forward, right? সো এই জিনিসগুলো খুব লাগে। আমি একটু হোয়াইট বোর্ডে চলে যাই এবার, তার আগে সেই আবার 30 মিনিটসের একটা ব্রেক হলো। অ্যান্ড যারা যারা এটাই আমাদের সাবস্ক্রাইব করেননি, ইউ পিপল ক্যান সাবস্ক্রাইব, অর মেবি আই ক্যান ডু ওয়ান থিং, আই ক্যান কিপ ইট অ্যাজ এপিসোড 1 অ্যান্ড দেন আই ক্যান গো টু এপিসোড 2 করে থাকবে, তাহলে দেন ইউ ডু দ্যাট। সো ইন দ্য নেক্সট পার্ট আই এম গোয়িং টু শো ইউ this in the whiteboard. I am going to show you what are the things regarding business.